Ọgbaọsọ, the runner. Ndewo. Our lesson for today is titled Ọgbaọsọ, the runner, and it's a short story about a man that likes running. But before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn from this lesson. And these words are isi ụtụtụ, early morning or early in the morning. O riri nri n'isi ụtụtụ. She ate early in the morning. Isi ụtụtụ, early morning or early in the morning. Ịgba ọsọ, to run. Ị chọrọ ịgba ọsọ? Do you want to run? Ịgba ọsọ, to run. Ekwe isi, headphones. Azụtara m ekwe isi ọhụụ. I bought new headphones. Ekwe isi, headphones. Akụkụ ama, street corner. Ahụrụ m akpa m n'akụkụ ama. I saw my bag at the street corner. Akụkụ ama, street corner. Ngalaba osisi, tree branch. Butuo ngalaba osisi ahụ. Cut down that tree branch. Ngalaba osisi, tree branch. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ịgba ọsọ n'isi ụtụtụ na-amasị Obi. Ịgba ọsọ n'isi ụtụtụ na-amasị Obi. O yinyere akpụ ụkwụ o ji agba ọsọ na ekwe isi ya wee pụọ. O yinyere akpụ ụkwụ o ji agba ọsọ na ekwe isi ya wee pụọ. Anyanwụ na-apụta. Anyanwụ na-apụta. Uche Obi dị n'egwu ọ na-ege, nke bụ na ọ hụghị nkịta na-agbọ ụja ma ọ bụ ụgbọala na-egbu opi. Uche Obi dị n'egwu ọ na-ege, nke bụ na ọ hụghị nkịta na-agbọ ụja ma ọ bụ ụgbọala na-egbu opi. Ka ọ gbafere n'akụkụ ama, ihe koro ya, ọ daa ada. Ka ọ gbafere n'akụkụ ama, ihe koro ya, ọ daa ada.
hụrụ na ya agbabala n'ime ngalaba osisi dị ala. Ọ hụrụ na ya agbabala n'ime ngalaba osisi dị ala. Ihere mere Obi, o wee ṅụọ iyi na ya ga-etinyekwu uche n'ọdịnihu. Ihere mere Obi, o wee ṅụọ iyi na ya ga-etinyekwu uche n'ọdịnihu. And so the words we've learnt in this lesson are isi ụtụtụ, early morning or early in the morning. Ọgbaọsọ, to run. Ekweisi, headphones. Akụkụ ama, street corner. Ngalaba osisi, tree branch. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.